impact and the reach that the Navarachana program has had over the last 10 years. And looking at that film and the pictures and the number of beneficiaries across India. ఏంటి అనేది వెతకగలిగినామంటే దానికి ఇన్నోవేషన్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువనే వస్తున్నాయి. నేనైతే మీలాగా ఒక విద్యార్థిని ఇంకా నేర్చుకునే స్థాయిలోనే ఉన్నాను. నేర్చుకోవడంలో ఒక ఆనందం ఉంటుంది, ఎందుకంటే ప్రతిదీ కూడా మన దగ్గర నుంచి చూస్తుంటాం కాబట్టి. క్రియేటివిటీ ఈ రెండు వస్తే సార్ నెక్స్ట్ టైం ఉండాలి, కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి. yes I want to do it. yes you are the believer sir. Say that we are all innovators. We are all researchers. We are all problem solvers. బుక్ అనేది మాట్లాడుతున్నాం. ఆర్ యు ఐ ఇన్నోవేటర్? ఈ పదం విన్నారా మీరు ఎక్కడైనా? చాలా వినింటారు కదా. ఓకే, సో ఇది జస్ట్ ఒక బుక్ లాంచ్ కాదు, ఇది దానికని ఎక్కువ. ఎందుకు దానికని ఎక్కువ అంటూ ఉన్నానంటే దీంట్లో మీ శ్రమ ఉంది, ప్లస్ మీ క్యూరియాసిటీ అండ్ మీ చేసిందే వర్క్ ఈ బుక్లో అనేది మనం చూపిస్తూ ఉన్నాం. ఎన్నోసార్లు గేమ్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు కొన్నిసార్లు మీరు ఫెయిల్ అవుతారు, మళ్ళీ మీరు ట్రైఅవుట్ చేస్తారు, ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అనేది మీరు చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇన్నోవేటివ్ గేమ్లో ఆ ఇన్నోవేటివ్ మైండ్ సెట్ అనేది ఉంటుంది. సో ఆ మైండ్ సెట్ మీ అందరిలో ఉంది, దానికి మీరందరూ ఇన్నోవేటర్. My experience here is very beautiful and so inspiring, and it made me to realize what are the experiments that showcase are very clear and very inspiring and making me to learn more new things. It was amazing seeing all the different ideas and innovations that the students here had. It really reflected, first of all, the local problems that students have seen people facing, but more importantly local ideas for solving these problems, and it was amazing seeing the creativity. हम लोग यहाँ पे कंपटीशन में आए थे और जो कि अगस्त्य फाउंडेशन की ओर से था. हमने सोलर मोबाइल चार्जिंग बैग बनाया था जो कि काफ़ी हद तक अच्छा था, और यहाँ का जो वातावरण है, रहन सहन खान पान, वो काफ़ी अच्छा लगा. इंगोंदु प्रोजेक्ट नल्ला इंची प्रोजेक्ट पண்றவங்க అలా నల్ల ఎక్స్ప్లెయిన్ பண்ணாங்க. మేము అగస్త్యకు వచ్చినప్పుడల్లా ఏదో ఒకటి నేర్చుకుని వెళ్తున్నాము. దీన్ని మేము నేర్చుకుని ఒక ఐడియాను జనరేట్ చేసి దాన్ని మేము పూణేకి వెళ్ళడం జరిగింది. దీనివల్ల మేము వెళ్ళి ఎన్నో ప్రైజులు గెలవడం అనేది జరిగింది. ఈ అగస్త్యకు వచ్చి గిఫ్టెడ్ డస్ట్బిన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం వల్ల నేను ఫస్ట్ వచ్చాను ఇక్కడ. దానివల్ల నేను ಪುಣೆಗೆ వెళ్ళడం జరిగింది. నాకు చాలా ಆನಂದಂగా ఉంది. ನಾನು ಅಗಸ್ತ್ಯಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬ 100ಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೂ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದಿ ಈವೆಂಟ್ ನವರಚನಾ ಇನ್ 2026, I am very excited to see the number of innovative projects here.